Okay, so entropy. So we're talking about entropy. So entropy, so there is, so when you have high entropy means cost of higher entropy also. So why? So when you're, this random variable y in this case is from a uniform like distribution, right? So distribution means this probability distribution, right? So like for example, if your distribution is like this, okay, so if your distribution is like that, right? So this is the uniform distribution, right? Okay, so let's do one thing. Let me do a slideshow, right? So that a second, slideshow. Okay. Slideshow. Slide. Yeah. All right. Okay. So you can see here, you can see there that it's a uniform distribution. So if you have uniform distribution, then now this is 1 and that's 1. Okay. So this is the distribution, and if you are drawing samples from this distribution, then it's supposed to have high entropy, right? High entropy. So you see this histogram is on flat, right? Flat sun is, okay. So because you don't know what the next number is, right? Your numbers will be between 0 and 1, right? 0 and 1 could be so if somebody asks you, right, what is my next number? So if I draw random samples, say random number, and your 0 or 1 could be random numbers, or maybe so अर्को number कुन चाहिँ आउँछ, right? What is the next number? So it's very hard to tell because it could be anywhere between 0 and 1, right? Because each of them have the equal probability, see, right? Equal probability, okay? So those kind of so if your random variable, right, random variable is has a uniform distribution, uniform probability distribution, or that is to say that it has a flat histogram. It's like this one, right? This is how it's less predictable. That's why it's supposed to have a high entropy, right? This thing is low entropy cost of case. Let's see, hey. So in low entropy cost of where your y is not flat, right? It has peaks and valleys. So if your the distribution is something like this, say for example, your distribution is like that, okay? So in this case, no, okay, that is not, sorry, that is not a probability distribution. It doesn't normally go below 0. So so let's say your probability distribution is like that, right? So it's the this is p of x and this is x. So now you know that when somebody asks you, right, what is the next number, that is more predictable because you can tell that most likely it will be here. When यसको सबभन्दा बढी probability यहाँनिर छ नि त, हैन, x को यो भ्यालुमा छ, है, x को यो भ्यालुमा सबभन्दा highest probability छ नि, because you see the peak छ नि. So most likely your next number will come from your vicinity बाट आउँछ नि त, यो नजिकको, है, okay? So let's say x, say 5 होला, हैन, 5 को वरिपरिको नम्बरहरु चाहिँ आउने बढी सम्भावना हुन्छ, हैन? So that means, see, your histogram, this has highs and lows, right? And then they are more predictable. So in this case, you have low entropy, right? Okay, and then let's go to the next slide. So here, so let's see how we can compute entropy. Right? So for example, here, let's look at entropy. So normally entropy has this kind of curve, right? It's a inverted hyperbola, right? Sorry, parabola, a parabola. So you can see here, stay. Let's study the graph first. Graph, graph my kiss. So if you're on the x-axis, we have probability, right? Probability of heads, because we bring this on the head. Right? Your head, tails, and coin flips, right? And on the y-axis we have entropy, right? Okay. So you can see here, if your probability of heads is 0, right? 0 means probability of heads is 0. So now that means you're going to always get tails, right? Probability of head 0 center,
हैन probability of head 0 जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त probability of head 0 छ भने के हुन्छ उसको entropy पनि 0 छ है entropy is also 0 because it's quite predictable. So next मैले फेरि point flip गर्दाखेरि यदि हैन if my say okay, what is my next what will I get next, head or tail, हैन भन्दाखेरि it's very predictable. किन भन्दाखेरि the probability of head is 0 means the next one के आउँछ tail आउँछ भन्ने पक्का थाहा छ नि मलाई हैन त्यो केसमा के भयो मेरो entropy के भयो हाई भयो कि लो भयो त what do you think, is it high or low because it's very predictable, लो भयो हैन एकदमै लो भयो किन भन्दाखेरि because I know for sure हैन किनभने head 0's probability of head 0 छ भने I know for sure that it's going to be tail हैन भनेपछि entropy is also 0 हैन 0 नै because that's the lowest right? Okay, and likewise, so if I say my probability of heads is 0.5 means for next flip ma हैन मैले फेरि coin flip गर्दाखेरि के आउँछ भनेपछि is it predictable अब त छैन अब predictable किनभने because it could be either head or tail 50-50 chances छ नि त हैन किनभने हाम्रो probability of head 0.5 भयो हैन probability of head के भयो 0.5 भनेपछि अब यदि मेरो probability of head 0.5 means half छ हैन means that okay it's now less predictable because when मेरो next flip ma will I get head or tail, no there's no way to tell हैन head पनि हुन सक्छ tail पनि हुन सक्छ, that's why the entropy is the highest है त्यति बेला के छ 1 छ हेर्नुस् त entropy 1 मा गउँछ see हैन 1 that is the highest entropy highest भयो 1 हुन्छ है highest entropy हैन बुझ्नु भयो. सो अब त्यस्तै गरी let's say हाम्रो यहाँनिर है यहाँनिर the probability is 0.75 है probability is 0.7 of getting ahead भनेपछि अब next मैले flip गर्दाखेरि most likely I have more chance of getting head because it's 0.75 हैन भनेपछि tail भन्दा head आउने chances बढी छ भन्दाखेरि यहाँ अलिकति predictability आयो नि त हैन त्यसले गर्दाखेरि see now so of course it's about say about 0.75 as well हैन so entropy पनि त्यो टपमा सबभन्दा हाईएस्ट चाहिँ कतिमा हुन्छ अनप्रेडिक्टेबल मा जब हाम्रो प्रेडिक्टेबिलिटी यस्तो भयो के प्रेडिक्टेबिलिटी हेर्नुस् त जस्तै यो पोइन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज नो प्रेडिक्टेबिलिटी छैन because you can get either head or tail है there is no way to tell because 0.5 छ probability 0.5 छ means आधा चान्स छ है हेड आउने भनेपछि हेड पनि आउन सक्छ टेल पनि आउन सक्छ राइट त्यो केसमा हाईएस्ट एन्ट्रोपी भयो because that त्यहाँ त्यो पोइन्टमा के भयो because the predictability हैन छैन त्यो है there is no predictability है अब जति हामी यता जान्छौं है predictability बढ्यो नि है किन भन्दाखेरि अब यहाँनिर यो हाम्रो सी probability घट्यो यता जाँदा probability घट्यो हेड्स को probability घट्यो means टेल आउने सम्भावना बढी छ भन्ने थाहा भयो नि त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एन्ट्रोपी पनि घट्दै गयो है यता साइडमा के भयो भन्दाखेरि हेड आउने सम्भावना बढी भयो नि त यतातिर जाँदाखेरि हैन त्यहाँ पनि हाम्रो प्रेडिक्टेबिलिटी बढ्यो भनेपछि यतातिर के भयो भन्दाखेरि एन्ट्रोपी पनि घट्यो है सो ओके सो यसलाई यसको समरी के भन्दाखेरि जति बेला म्याक्सिमम अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ है थाहै हुँदैन कि अब नेक्स्ट के आउँछ भनेर हामीले प्रेडिक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ एन्ट्रोपी हाई हुन्छ जब हामीले त्यो प्रेडिक्टेबिलिटी बढ्छ नि अब यो आउँछ भनेर कुरा हामीले प्रेडिक्सन गर्न सक्छौं है त्यति बेला के हुन्छ एन्ट्रोपी लो हुँदै जान्छ है दैट इज द होल आइडिया है होल स्टोरी है okay so now here's the formula formula के हो एन्ट्रोपी को formula so this is the formula for entropy है that is minus है I goes from 1 to k p of y takes on the value yi log 2 and it's a probability this is the probability of y taking on the value yi log 2 and probability of y taking on the value yi है यो दुईटा is the same term यो दुईटा एउटै टर्म हो त्यसले गर्दाखेरि it's easy to calculate है easier to calculate no हैन so this and this they are the same thing
यो भनेको चाहिँ probability of so for example you could have जस्तै यो केसमा के भयो भन्दाखेरि probability of हैन जस्तै यो भेरिएबललाई x भन्यौं यसलाई x भन्यो भने x is equal to head है के भयो x equal to head. What is the probability of x equal to head? है बुझ्नुभयो? Okay. Okay, so let's see. अब हामीले so if you want to calculate the say entropy, है entropy calculate है त. So if we have this table, है हामीसँग यो टेबल छ है you can see there. अब यो टेबलको let's see we are given these values, right? We have two variables. अब यो केसमा random variable एउटा थियो हैन. So we have see so we can take it like this, eh? So let's call it what is the probability of y, right? Y equal to t, right? So अब यसमा हाम्रो random variable के भयो? This y हाम्रो random variable भयो, right? So यो केसमा के भयो भन्दाखेरि अब now how do you calculate भन्दाखेरि so I want to calculate the entropy, right? Entropy गर्दाखेरि so what is the entropy of y, right? H is the entropy, right? गर्दाखेरि okay, let's calculate this, hey? So when we see I need to first find out यसको formula. Okay, let's go into formula. Formula के छ? H of y, right? H of y is equal to, see, let's start from here, right? Minus, like we're looking at this one, right? Minus अब यसमा we'll have two terms, right? What is the problem? Okay, let's see, right? What is the probability of y को value, y, this y, taking on the value what? True, okay? अनि के छ? log 2, अनि c, right? p taking on y taking on the value t, true, है? अनि त्यसपछि यो summation हो नि त, है? Plus अनि अर्को term p y taking on the value false, है? log 2 and again p y ले के value लिन्छ? false value लिन्छ, है? So this is the formula, है? So exactly, हैन? यसलाई चाहिँ अब चाहिँ के भयो? Now we need to find out these terms, है? Your term, let me use blue pen, है? हामीले के चाहियो? यो term जुन कि एउटै हो, है? एउटै हो. अनि यो term, है? जुन कि एउटै हो, है? दुईवटा कुरा चाहियो. We need to find what is the probability of y being true, है? अनि what is the probability of y being false, हैन? So we are calculating that here, है? यहाँनिर त्यो क्याल्कुलेट गर्न एकदम सजिलो छ, हैन? सजिलो छ किन भन्दाखेरि अब टोटल मध्ये हाम्रो ट्रु कतिवटा छ यो गर्ने मात्रै त हो नि, है? All you need to do is that, है? जस्तै टोटल जस्तै 1 2 3 4 5 6 6वटा छ नि, है? प्रोबेबिलिटी कति सजिलो छ हेर्नुस् त, है? 6वटा मध्ये कतिवटा ट्रु छ? 5वटा ट्रु छ. That is your probability of y, हैन? Y being true, है? अनि रेस्ट, हैन? एउटा छ, है? 1/6, है? That is the probability. यो दुईटा probability हो. And you just plug in the numbers, see, है? Rest you just plug in the numbers and you get 0.65, right? Okay, so 0.65, okay? So that is the entropy, right? This entropy, okay? Okay, so that is the entropy, okay? All right, so now, okay, any questions so far? Are you following it, more or less? Yes, sir. Yeah, okay, great. All right. Just a second. So my possibilities and just for attendance, I need to take the screenshot of this. Just a second. Just give me a second. So that attendance like. Excuse me, sir. Yes. I have a question, sir. Yeah. Okay. 1 second. Yes. One second. Let me take this. Okay, sir. Just give me a second. Okay. Where did I go? Next second. I need to take the screenshot. Okay.
Oh, there's somebody waiting. Yeah. Okay. All right. Second. See it. All right, so you undergo and yeah. Okay, so what was your question? Take, right? Yes, sir. Yeah. Like, sir, we get the entropy 0.65, and it is used to determine the which features to take, right? So my question is, we have two features, x1 and x2, sir. How do we determine through this value which features to take for the Okay. distance? Oh, that's very yeah. So here, I mean, this may not have been a good example. So here, yeah, very good question. Hey, so okay, so let me show you that. Hey? You're saying this probably is not a perfect example. Eh? It's just showing you. It's let me slideshow mode. Okay. Okay, yeah, very good question. So here, what you can do is this. Hey, so what you do is you calculate the, you know, h of x1, right? H of x1 nikalne, right? And then you calculate h of x2, right? Right? Just like you did for this one, right? Same, right? It's like what is the, right? So same thing, right? So all you need to do is now, yeah. Now, for example, okay, let's kind of quickly calculate. Right? So, okay, let's do it together. Right? But h of x1 के हुन्छ त? Okay, can somebody help me? के हुन्छ? Ready? 4 by Minus. 6. Okay, minus. Okay, let's write the formula. So minus यो minus आयो, होइन? Minus, and then के गर्नु पर्यो? Probability of के भन्छ? x1 को भ्यालु कति हुनु पर्यो पहिला? True, होइन? Log 2. होइन अनि फेरि प्रोबेबिलिटी अफ x1 इक्वल टु ट्रु ठिक छ अनि प्लस के हुन्छ फेरि प्रोबेबिलिटी अफ x1 इक्वल टु फल्स होइन राइट एन्ड लग 2 प्रोबेबिलिटी अफ x1 बिइङ फल्स होइन यति त हो नि होइन ओके सो नाउ लेट्स सी अब यु गाइज टेल मी है से what is the probability of x1 being true? 4 by 6. 4 by 6. Yeah, 4 by 6. 4 by 6 log 2 होइन अनि फेरि 4 by 6 plus अनि what is the probability of x1 being false? कति छ भन्नुहोस् त? What is the probability of 2 by 6? दुईवटा false छ नि त टोटल 6 वटामा दुईवटा false छ yes 2 by 6 log 2 अनि 2 by 6 and if you calculate you got your h of x1 होइन बुझ्नुभयो नि है so likewise you calculate h of x2 होइन अनि यो दुईटा कम्पेयर गर्दाखेरि which one would you choose? Would you choose the lower entropy or higher entropy? Lower entropy. Okay, lower entropy is good, right? Okay, very good. Lower entropy means more predictable, होइन भनेपछि त्यसले बढी प्रेडिक्ट गर्ने रहेछ नि त means त्यो featureले होइन it's allows you to predict better. Okay, lower is more predictable, right? Okay, very good. All right, so let's move on. Okay, so the same thing, but in picture, right? So same thing, but let's see what's going on here. Isma, if you look here, so we have this is the histogram, right? Histogram, you see, 0, right? Histogram, yeah, histogram, again, this is histogram. So whenever it sees the Isma case when let's say this is x1, right? Let's see. This is x1 and this is a random variable and this is x2. Right? X1 case, what is the okay? So Isma, if I have to get the entropy of x1, right? Entropy of x1 निकाल्नु पर्यो भने
So what I need to do is I need to find, you know, and the x1 can take the value either 0 or 1, right? Binary value, right? 0 or 1, right? When you see, let's quickly write this, right? So what is the what is probability of x1? Sorry, entropy of x1? Don't understand. How many of you remember? 0.5. Minus, yeah, no, the form like you mentioned. Probability Minus, of x1 being yeah, true. yes, very good. X1 is equal to false what is started, right? True. That's 0, right? False. And 0. log 2, Log 2. right? And probability of x1 equal to 0. है यो एउटा एउटै हुन्छ अगाडि पछाडिको हैन अनि plus Plus what's the next term? Probability of probability x1 being 1. being 1, okay, and log 2 Log 2. probability of x1 being x1 being 1, है यो दुईटा एउटै हुन्छ त्यसले गर्दा सजिलो छ कि है. Okay, so now you guys tell me what is the probability of x1 being 0? Understand? What is the probability of x1 being 0? 8 by 9. 8 over 9, I know, because this one right here, I know. So this is 8 over 9, I know. You open 8 over 9, I know. Then what is the probability of x1 being 1? This one. 1 by 9. 1 over 9, very good. 1 over 9. You open 1 over 9, I know. So see, exactly the same is the minus, you minus to multiply in गर्दा यहाँ पनि minus भयो हैन कि मैले यो सबै ब्र्याकेटमा राखेको हुनाले हैन minus दुवै minus हुन्छ हैन and then you can see 8 over 9 log to 8 over 9 हैन plus 1 over 9 log to 1 over 9 exactly हामीले जुन गरेछौँ त्यही नै हो हैन. Okay, you see the point? Okay, of course. Okay, so we got half other, okay, 0.5 आयो. Okay, likewise here अर्कोतिर के छ same calculation हो. अब यो केसमा भयो भन्दाखेरि it's more uniform. Hey, so when we see, of course, so body uniform भनेको के हो? This is के छ? This is more uniform. हैन? Okay, by the way, 10 minutes मा यो end हुन्छ and please join है, join back. यही link मा फेरि join गर्नु होला है 10 मिनेट पछि यो disconnect हुन्छ. Okay, so more uniform. Okay, sorry. Okay, second है. Yeah. This is more uniform. More uniform भनेको के हो? Entropy के हुन्छ more uniform को? High कि low? High. High हुन्छ. High. हैन? Yeah. है? When I say less predictable, more uniform means less predictable. है? Less predictable. है? Means entropy के हुन्छ? बढ्छ. हैन? Entropy बढ्छ. हैन? Okay? अब यतातिर के भयो? Peaks and valleys. यस्तो खालको भयो नि. यो चाहिँ flat भयो. हैन? यो चाहिँ peaks and valleys. यस्तो भयो भने के भयो भन्दाखेरि this is more predictable किनभने you know that हैन 0 आउने सम्भावना बढी छ भन्ने यहाँ थाहा छ नि है. यहाँनेर 0 कुन कुन चाहिँ आउने सम्भावना छ भन्दाखेरि it's hard to tell यताकोमा है. जस्तै A र B भनौँ. Let's call it A, like B भनौँ हैन. B मा के छ? B is के छ भन्दाखेरि 0 अब next मा 0 आउँछ कि 1 आउँछ भन्दाखेरि it's hard because उनीहरुको probability उस्तै उस्तै छ नि त 0 पनि 1 पनि हैन. हार्ड भयो नि त त्यसले लेस प्रेडिक्टेबल भयो त्यसले गर्दा एन्ट्रोपी हाई हुन्छ. यतातिर मोर प्रेडिक्टेबल भनेपछि ल इफ समबडी आस्क यु ए मा है ए को केसमा अब नेक्स्ट के आउँछ 0 कि 1 आउँछ भन्दाखेरि तपाईले के भन्नुहुन्छ? के को आउने सम्भावना बढी छ? 0 of course किन 0 को प्रोबेबिलिटी हाई छ हैन. ओके 0 को प्रोबेबिलिटी हाई छ means it's more predictable. More predictable means low entropy है. यसै के भयो? More predictable. Hey, more predictable. That's why entropy is low. Hey, entropy low हुन्छ. Hey, you can see that. Hey, यसको 0.5 छ, यसको 0.99 छ, of course. Hey, okay, very nice. Okay, so now let's move on. Okay, so here, how many number of bits do you need to transmit some information? Hey, your Claude Shannon, hey, Claude Shannon information theory. He is the one who came up with this. Hey, so now you see you can save on the bits, right? तपाईँको digital transmission गर्दाखेरि है तपाईँको the bits save गर्नुस्. Okay, you want to use as little number of bits as possible. Right? Let's say for example, तपाईँको random variable
X discrete with 8 possible states. Hey, 8 possible states. So you need 3. 2 to the power 3 when you say 8 possible states 0 देखि 7 भनौँ न है अथवा ABCDEFGH भनौँ है सो हामीसँग 8 स्टेप के अरे स्टेट्सहरु यो चाहिँ ट्रान्समिसन गर्नु छ र हामीले कुनै एउटा मेसेज ट्रान्समिसन गर्नु छ है र त्यसमा हाम्रो लेटर चाहिँ A देखि H सम्म मात्रै छ है बुझ्नुभयो सो द्याट्स अल है A देखि H सम्म त्यो भन्दा अरु छैन है अरु के पनि छैन खाली A देखि H सम्म छ है बुझ्नुभयो ओके अब यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली तपाईको त्यो A देखि H सम्मको लेटर सबैको बराबर छ प्रोबेबिलिटी आउने है नेक्स्ट लेटर कुन आउँछ भनेपछि they all have this equal they have equal probability है A देखि H सम्म नेक्स्ट मेरो A पनि आउन सक्छ मेरो H पनि आउन सक्छ E पनि आउन सक्छ D पनि जुनसुकै पनि आउन सक्छ है सबैको प्रोबेबिलिटी सेम भयो भनेपछि प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त हरेकको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्नुस् त if they have same probability हरेकको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 1/8 हुन्छ किनभने 8 वटा अप्सन्स छ हैन एउटा आउने सम्भावना कति छ भन्दा 1/8 हुन्छ हरेकको 1/8 हुन्छ नि त हैन कुरा बुझ्नु भएको छ so each one of them have the same probability भनेपछि नेक्स्ट लेटर के आउँछ भन्दाखेरि है जुन पनि आउन सक्छ है भनेपछि 1/8 so एक्ज्याक्टली यो के भयो युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन भयो नि त हेर्नुस् त युनिफर्म है युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन भयो किनभने सबैको 1/8 छ हैन सबै है जस्तै मैले A B C D E F G H हैन यसरी लियो भने हरेकको 1/8 छ नि त प्रोबेबिलिटी त हैन ओके के भयो अनि यो भनेपछि यसको एन्ट्रोपी के हुने भयो हाई कि लो हाई हुने भयो किन फ्ल्याट छ हैन यसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फ्ल्याट छ युनिफर्म छ हैन हिस्टोग्राम युनिफर्म छ हैन सो यस अफ कोर्स द एन्ट्रोपी इज गोइङ टु बी हाई है ओके सो भनेपछि वी निड अब जस्तै हामीलाई 8 वटा यो पठाउनु छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले 3 बिट्समा गर्न सक्छौँ नि हैन 3 बिट्स किन भन्दाखेरि हाम्रो A लाई हामीले 000 यो चाहिँ 001 हैन 010 हैन 011 एन्ड सो अन है बुझ्नुभयो हामीले 3 वटा बिट चाहिन्छ किन 3 बिट आइसक्यो हेर्नुस् त सो અહીંको फर्मुला युज गरेर है અહીંको फर्मुला हेर्नुस् त અહીંको फर्मुला लेट्स शो यु दैट okay અહીંको फर्मुला अनुसार ल लेट्स राइट सम फ्यू टर्म्स है सो h of x is equal to minus के भन्छ ल भन्नुस् त what is the probability एउटा लेटर पठाउनलाई त्यसको प्रोबेबिलिटी कति छ भन्दाखेरि 1/8 छ हैन 1/8 छ है अनि के भयो log 2 फेरि 1/8 हैन यो जस्तै A को लागि हैन B को लागि पनि सेम छ हैन log 2 1/8 and so on सबै h सम्मको लागि भनेपछि कतिवटा 8 वटा टर्म छ नि त्यसले गर्दा 8 ले मल्टिप्लाई गरेछ है बुझ्नुभयो 8 times 1/8 log 2 1/8 गर्दाखेरि तपाईले यो क्याल्कुलेट गर्नु भने you get 3 bits and it makes sense हैन ओके सो तपाईको युनिफर्म भयो भने चाहिँ त्यो हुन्छ you need 3 bits है हरेक लेटरको लागि 3 बिट चाहियो हैन भनेपछि जस्तै मैले ADE भनेर पठाउनु पर्यो भने मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि let me show you है सो जस्तै A चाहिँ के भयो 000 हैन B चाहिँ के भयो 001 C के भयो 010 है D is equal to के भयो 011 and so on है जस्तै मलाई ACD पठाउनु पर्यो भने मैले के पठाउँछु 000 A भयो C भनेको 010 D भनेको 011 यसरी पठाउनु पर्यो नि त हैन ACD है कुरा बुझिरहनु भएको छ ओके अलराइट अब यसैलाई अब यदि हाम्रो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फरक छ जस्तै हाम्रो इङ्ग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा के छ हेर्नुस् त जस्तै धेरै अकर हुने लेटर्सहरु के छ E हैन धेरै अकर A चाहिँ E धेरैचोटि आउँछ हैन मेबी हैन A जस्तै X Z हरु कमै आउँछ नि भनेपछि त्यो सबैको युनिफर्म छ त प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन युनिफर्म छ कि छैन आर द युनिफर्म अर डिफरेन्ट डिफरेन्ट छ हैन हैन कुनै लेटरहरुको बढी सम्भावना छ आउने कुनैको कम छ हैन ओके सो अब भन्नु जस्तै हामीले अब कुनै एउटा कोर्पसबाट है कोर्पस कुनै एउटा डेटा सेटबाट हामीले त्यो निकाल्न सक्छौं नि त हैन जस्तै एउटा ह्युज डेटा सेटबाट हैन त्यसमा A कतिचोटि आछ
होइन त्यो टोटल 1 मिलियन लेटर्सहरू कर्पस मिन्स त्यो डेटा छ कि होइन 1 मिलियन लेटर्सहरू छ त्यसमध्ये होइन एउटा टेक्स्ट छ कुनै एउटा पत्रिका होला अथवा के होला होइन किताब होला होइन 1 मिलियन छ होइन त्यसमध्ये ए कतिवटा छ बी कतिवटा छ सी कतिवटा छ डी कतिवटा छ हरेकबाट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन आयो कि आएन आयो है हरेकबाट के आउँछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन आउँछ है प्रोबेबिलिटी आउँछ त्यसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्दा प्रोबेबिलिटी के आउँछ होइन भनेपछि अब हामीले त्योबाट के थाहा पायौँ भन्दा लेट्स सी है ए को प्रोबेबिलिटी एकदम हाई छ किनभने ए एकदम छिट्टै हुन्छ होइन जस्तै ए को प्रोबेबिलिटी हाफ छ ब्रिकको 1/4 छ सी को 1/8 छ डी को 1/16 छ अनि त्यसपछि इएफजिए सबैको बराबर छ है त्यो इएफजिएस त खासै धेरै होइन यो चाहिँ जस्ट एन एक्जाम्पल है के बुझ्नुभयो भनेपछि हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन फरक भयो नि त होइन हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन फ्ल्याट छैन अहिलेको केसमा के थियो फ्ल्याट डिस्ट्रिब्युसन थियो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो अब डिस्ट्रिब्युसन कस्तो भयो हेर्नुहोस् त सुरुमा हाई छ अनि बिस्तारै गर्दै गएर अनि यता यसै गएको छ होइन यहाँ हेर्नुहोस् त यो फ्ल्याट छ नि होइन यहाँबाट 0.5 बाट 0.25 0.125 यसै घट्दै घट्दै गयो नि त होइन अनि यस्तो भयो नि त भनेपछि कुनको एन्ट्रोपी हाई हुन्छ 1 र कि 2 यो 1 र 2 मा कुनको एन्ट्रोपी हाई होला हाई 1 1 को हाई हुन्छ 2 को लो हुनु पर्यो होइन र एन्ट्रोपी लो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले लो बिटसम्म पुग्नुहुन्छ कम बिटमा तपाईँ पठाउन सक्नुहुन्छ होइन जब एन्ट्रोपी लो हुन्छ बाइ द वे हामीसँग 1 मिनट मात्रै बाँकी छ है त्यसो गरौँ है सो लेट मी डिस्कनेक्ट है अनि तपाईँहरू तुरन्तै जोइन गर्नु है त ओके ल म यहाँ डिस्कनेक्ट गरेँ है त प्लिज जोइन ब्याक ओके Okay, sir.